So good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. So already in the last lecture, we had discussed equivalence of energy and mass. So in today's lecture, we will discuss the numericals based on the relativistic mechanics. So please open your notebooks. There are done the first numerical. Please open your notebook to first. Clear? घेतले सर्वांनी नोटबुक? Yes, sir. Okay. सांगू देत पहिला न्यूमरिकल. थोडीशी वेगळी स्टाईल आहे. आमच्याकडे नोटबुक सॉरी न्यूमरिकल्स आर नॉट अवेलेबल इन PPT. So just you can write the first numerical. A rod has length 100 centimeter. A rod has length 100 centimeter. Full stop. Full stop. When a rod is in a satellite, when a rod is in a satellite moving with velocity that is 1/2 of the velocity of light. 1/2 of the velocity of light. 1/2 of the velocity of light relative to laboratory. Relative to laboratory. Relative to laboratory. Full stop. Full stop. What is the length of the rod? What is the length of the rod? What is the length of the rod as determined by an observer? As determined by an observer. As determined by an observer. One number 1 in the satellite. In the satellite. And the second 2 in the laboratory. In the laboratory. Okay. लिहून घेतलं सर्वांनी क्वेश्चन? सर आणखीन एकदा रिपीट करा. Okay, I repeat once again. A rod has length 100 centimeter. Full stop. When a rod is in a satellite moving with a velocity that is 1/2 of the velocity of light. 1/2 of the velocity of light relative to the laboratory. Relative to the laboratory. Full stop. What is the length of the rod? What is the length of the rod?
as determined by an observer, as determined by an observer, one एक number, in the satellite, two second, in the laboratory, I think clear. Yes, sir. Okay. Try to solve it. Solve करायचा try करा. What is the question? First you can read the question. तुम्हाला काय दिले, काय विचारले? You can write the given values one by one. Yes. Please read anyone. What is the question? Please read the question. I am in the college now. Okay. Divya. Divya Garge. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Please read the question. Be carefully. A rod has length 100 centimeter. Okay, just When one a minute. rod- Just 1 minute. Just one Okay, minute. okay. थोड़ा सा slowly. Oh, what is the first sentence? A rod has length 100 centimeter. Okay. एक रॉड आहे आपल्याकडे आणि त्याची लेंथ किती आहे 100 सेंटीमीटर आहे. सो फर्स्ट यू कॅन राईट द गिवन व्हॅल्यू. फर्स्ट गिवन व्हॅल्यू, एक रॉड आहे त्याची लेंथ किती आहे 100 सेंटीमीटर. नोट डाउन लेंथ ऑफ रॉड L is equal to 100 centimeter. L is equal to 100 centimeter. ओंकार, तुम्ही नवीन इंजिनिअरिंग फिजिक्सची लॅबोरेटरी माहिती आहे तुम्हाला? नवीन इंजिनिअरिंग फिजिक्सची लॅब माहिती असेल तर तुम्ही या, नसेल तर थांबा तिथेच. ठीक आहे सर. ओके. हा. ओके, रीड. बी कंटिन्यू. When a rod is in a satellite moving with velocity. ओके, जस्ट 1 मिनिट. तो रॉड कुठं आहे तुमचा? अर्थच्या सरफेस वरती आहे, कुठे स्पेस मध्ये आहे का, कुठं आहे तो रॉड? कुठं आहे तुमचा? In the एका satellite. सॅटेलाइट मध्ये आहे. आणि तो कशाच्या व्हेलॉसिटी मूव्ह होतोय? मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी, दॅट इज 1/2 ऑफ द, यस, 1/2 लाईट स्पीड. That is one of the velocity. स्पीडच्या हाफ स्पीडनं ते सॅटेलाइट मूव्ह होत आहे. ओके. सो सेकंड गिवन व्हॅल्यू, व्हॉट इज द सेकंड गिवन व्हॅल्यू? 1.5 into 10 to the power 8. ओके, गुड. 1.5 इंटू सी रे, सी स्पीड ऑफ लाइट आहे ना, 1/2 स्पीड आहे ना. लाईटचं स्पीड तुम्ही व्हेलॉसिटी किती व्ही कन्सिडर करताय? व्ही इज इक्वल टू 0.5 इंटू सी. हा लाईटच्या व्हेलॉसिटीचा अर्ध स्पीड आहे ना, म्हणजे व्हेलॉसिटी किती आली तुमची त्या सॅटेलाइटची? व्ही इज इक्वल टू 0.5 इंटू सी. ओके, बी कंटिन्यू. What is the length of the rod as determined by the observer? ओके, त्या ऑब्झर्वरच्या नुसार त्या रॉडची लेंथ किती आहे, आणि तो जो ऑब्झर्वर आहे तो दोन कंडिशन मध्ये आहे.
In the first case, where is the observer? In the satellite. In In the the satellite. satellite. तो ऑब्झर्वर जेव्हा सॅटेलाइट मध्ये असेल तेव्हा त्या रॉडची लेंथ किती असेल? द सेकंड, व्हेन युअर ऑब्झर्वर इज इन द लॅबोरेटरी, तो अर्थच्या सरफेस वरती आहे, पृथ्वीवरती आहे आणि एका लॅब मध्ये आहे, आणि तिथून जर का त्या सॅटेलाइट मधल्या रॉडची जर त्याने लेंथ मेजर केली तर ती लेंथ किती असेल? सर्वांना लक्षात आलं? क्वेश्चन लक्षात आलं? ओके, आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन. तुम्ही एका विमानाने जात आहेत आणि तुमच्याकडे एक काय आहे, एक रॉड आहे. बेसिकली त्या रॉडची लेंथ किती सांगितली? 100 सेंटीमीटर. ओके, तुमचे जे फ्लाइट आहे, जे विमान आहे, त्याचं स्पीड किती सांगितले? जे लाईटचं स्पीड आहे त्या लाईटच्या स्पीडच्या हाफ स्पीड न आहे. यस, इथपर्यंत लक्षात आलं तुमच्या? इथपर्यंत Yes, लक्षात sir. आलं? ओके, तर एक ऑब्झर्वर आहे. तो ऑब्झर्वर काय करतोय की त्या रॉडला ऑब्झर्व करून त्या रॉडची लेंथ मेजर करतोय. मग तो ऑब्झर्वर आहे तो दोन वेगवेगळ्या कंडिशनला आहे. इन द फर्स्ट कंडिशन, युअर ऑब्झर्वर हा तुमच्या जवळच आहे, तुमच्याच फ्लाईटमध्ये आहे, तुमच्याच विमानामध्ये बसलाय आणि तिथूनच तो त्या रॉडची लेंथ मेजर करतोय. आणि दुसरं काय आहे की कंडिशन, तुम्ही फ्लाईटने चाललेला आहात आणि ऑब्झर्वर त्या एअरपोर्ट वरनं बघतोय, ऑब्झर्व करतोय आणि त्या रॉडची लेंथ मेजर करतोय. सो टेल मी, when your observer is in the flight or is in the satellite, then what is the length of that rod? Second, 100 when your centimeter. observer is in the laboratory, म्हणजे तो जेव्हा एअरपोर्ट वरती असेल तेव्हा रॉडची लेंथ किती असेल? ओके, गुड, टेल मी. फर्स्ट केस मध्ये 100च असेल. फर्स्ट केस मध्ये 100च असेल. बरोबर आहे का हो यांचं? पहिल्या केस मध्ये जेव्हा ऑब्झर्वर तुमचा फ्लाईट मध्येच असेल तेव्हा त्या रॉडची लेंथ त्याने मेजर केली तर ती 100 सेंटीमीटर असेल. बरोबर आहे का? यस, प्लीज प्लीज. शीतल घोडके, साक्षी, धनश्री, लक्ष्मण, राकेश, रोहित, ओंकार, किती असेल? तो जेव्हा त्या फ्लाईट मध्ये असेल तेव्हा त्या रॉडची लेंथ किती असेल? बरं, तुम्ही त्या फ्लाईट मध्ये आहेत आणि तुम्ही त्या रॉडची लेंथ मेजर करताय, काय प्रॉब्लेम येईल का तुम्हाला त्याची लेंथ इन जनरल मेजर करा? यस, नो सर. नो. निखिल देवकते, आर यू प्रेझेंट? अजित, येस सर, किती असेल लेंथ? आहे तेवढीच राहणार. आहे तेवढीच राहणार. येस, व्हेरी गुड. When your observer is in the satellite and when he measure the length of that rod, the length is same 100 सेंटीमीटर. मग ती तुमची एल झाली का एल डॅश झाली हो? L. काय झाली ती तुमची? एल एल झाली का एल डॅश झाली? एल अरे, विथ रिस्पेक्ट टू ते दोन्ही मोशन मध्ये आहेत ना तिकडे. L dash झालं sir. एल डॅश झाले. ऑब्झर्वर तुमचा नेक्स्ट टाइम रेस्टला आहे, म्हणजे तुम्ही लॅबोरेटरी मध्ये आहात, त्यावेळेस तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज करणार? L. When your observer is at the laboratory, तुम्ही कुठेतरी एअरपोर्ट वरती आहेत आणि तिथून तुम्ही लेंथ मेजर करायला लागला, त्यावेळेस तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज करणार? यस, अरे एवढं पण अवघड नाही ना रे, असं करणार तुम्ही. Yes, which formula where we use for the length contraction? Go to the length contraction. Yes, L is equal to L dash. Just 1 minute. Just 1 minute. L, एकच मिनिट थांबा. ट्राय करा. L is equal to L dash into
येस, जर का ट्राय केला असेल तर बघा किती आला आन्सर. ट्राय केला का तुम्ही? We have formula. What is that formula? L is equal to L dash into L dash. square root of 1 minus V square divided by C square. Yes. So we have L dash. What is that L dash? L dash किती आहे आपल्याकडे? 100. 100 centimeter. Good. Into into square root of 1 minus V square. आपल्याकडे V ची व्हॅल्यू आहे का? Yes, sir. Yes. किती आहे V ची व्हॅल्यू? 3/2. 0.5 0.5 into C. C. 0.5 into C. आपल्याकडे C ची व्हॅल्यू आहे का? डिवाइडेड बाय C स्क्वेअर. C ची व्हॅल्यू आहे ना? Yes. Yes, sir. Yes. Then put the value of V and C in that formula and they calculate. तर 70.71 येते का? ट्राय करा. सर Yes. व्हाईट बोर्ड वरती सांगा ना. सांगतो. Definitely I will explain using the whiteboard. तर ट्राय करा, कुणी ज्यांनी ट्राय केलं त्यांनी बघा किती आला आन्सर. तर 70.71 येते. आन्सर येल तेवढं येतो का? येस सर. थोडस ट्राय करा. याचा आन्सर किती येते? स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 0.5 इंटू C स्क्वेअर डिवायडेड बाय C स्क्वेअर. I think my screen is visible now. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please check it. Okay, what is the question? A rod has a length of 100 centimeter. Okay, आपल्याकडे एक रॉड आहे, त्याची लेंथ किती आहे? 100 सेंटीमीटर लेंथ आहे. When a rod is in the satellite moving with a velocity, हा रॉड कुठे आहे? तुमचा सॅटेलाइट मध्ये आहे आणि त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे? दॅट इज 1/2 ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. लाईटच्या व्हेलॉसिटीच्या किती आहे? हाफ आहे. रिलेटिव्ह टू द लॅबोरेटरी, लॅबोरेटरीच्या रिस्पेक्ट, म्हणजे लॅबोरेटरी तुमची रेस्टला आहे आणि हा सॅटेलाइट मध्ये आहे, त्याचं स्पीड किती आहे? 1/2 ऑफ द स्पीड ऑफ लाईट. मग त्यावेळेस आपण काय करतोय? व्हॉट इज द लेंथ ऑफ रॉड? त्या रॉडची लेंथ डिटरमाइन करतोय ऍज पर द ऑब्झर्वर. बट देर इज द टू कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन, युअर ऑब्झर्वर इज इन द सॅटेलाइट. तुमचा ऑब्झर्वर हा सॅटेलाइट मध्ये आहे पहिल्या कंडिशनला. अँड सेकंड कंडिशन इज दॅट युअर ऑब्झर्वर इज इन द लॅबोरेटरी, मीन्स युअर ऑब्झर्वर इज इन द रेस्ट पोझिशन. So see here, in the first condition, if your observer is in the satellite, then what is that? The observer is in the satellite is at the rest relative to the rod. ते दोन्ही एकमेकांना रिलेट जर केले तर कसे असणार आहेत? एकमेकांना रेस्टला असणार आहेत. मीन्स देयर इज द नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड. हेन्स द लेंथ ऑफ द रॉड ऍज मेजर्ड बाय हिम इज द 100 सेंटीमीटर. जर का ते दोघं एकमेकांना रेस्टला असतील तर त्या रॉडच्या लेंथ मध्ये चेंज होणार नाही आणि तो जो लेंथ मेजर करेल ती लेंथ किती असेल तुमची? 100 सेंटीमीटर. That is the L dash is equal to 100 centimeter. In the second condition, your observer is in the laboratory, but your rod is in the satellite. Means here observer is in the rest position.
and your rod is in the motion, having the velocity. So for that, we have one formula. What is that formula? As per the length contraction, L is equal to L dash into square root of 1 minus V square divided by C square. V square minus C square. So we have the given values. L dash is equal to 100 centimeter. L dash is equal to 100 centimeter into 1 minus V किती दिला आपल्याला? V is equal to, yes, tell me, V is equal to 1/2. 0.5 into C. yes 1/2 into C म्हणा किंवा 0.5 into C म्हणा चालते. ओके, नो 0.5 into C. Okay, we have the value of C. C ची व्हॅल्यू किती आहे? स्पीड ऑफ लाईट. C is 3 equal to into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8. ओके, गुड. आता या जर व्हॅल्यू तुम्ही या इक्वेशन मध्ये पुटअप केल्या तर काय येते आन्सर हे एकदा कॅल्क्युलेट करा. 3 into 10 raised to 8. Please check it. L is equal to 86.6 centimeter. L is equal to 86.6 centimeter. तुम्ही इथं कसं करता कॅल्क्युलेशन बघा बरं. 0.5 into C 3.3 into 10 raised to 8 याचा आपण काय करतोय? स्क्वेअर करतोय. स्क्वेअर केला तर काय येतं याचा आन्सर? फर्स्ट टेल मी 0.5 into C चा स्क्वेअर किती येतोय? सर C स्क्वेअर आणि C स्क्वेअर कॅन्सल होईल ना. मग 0.5 into 0.5 केले की डायरेक्ट आन्सर काढता येते. किती येते? 0.5 into 0.5 0.25. 0.25 आणि त्याचं स्क्वेअर रूट किती येतोय? 0.75. बरोबर आहे का मग हे आन्सर? हो सर, करेक्ट आहे. ज्यांनी कोणाचं तर 70 आलं बघा, त्यांनी एकदा क्रॉस चेक करा. सर केलं त्यांनी सर. स्क्वेअर स्क्वेअर केलं करायचं नव्हतं. राहिलं होतं. हा हा, येस येस, गुड. क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिंपल आहे ना, फक्त आपल्याला अंडरस्टँड होत नाहीये. येस येस, ओके. आता सांगा मला, रॉडच्या लेंथ मध्ये चेंज होतोय का? ऍक्च्युअल नाही सर. ऍक्च्युअल चेंज होतोय का? नाही सर. बट as the if we change the position of the ऑब्झर्वरच्या पोझिशन नुसार जर का आपण ऑब्झर्व केलं तर ह्या कॅल्क्युलेशन नुसार रॉडच्या लेंथ मध्ये चेंज आहे का? येस. येस, दिस इज द रिलेटिव्हिटी. दिस इज द रिलेटिव्हिटी. ओके, याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर आपण सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूयात. सेकंड न्यूमेरिकल. रब करू दे त्याला. येस सर. ओके, okay, you can take a second question. Okay, what is that question? At what speed? Please note down the second question. At what speed? At what speed the mass of an object, the mass of an object will be double of its value at rest. Value at rest. I repeat, at what speed the mass of the object
will be double of its value at the rest. Clear? सर्वांचं लिहून झालं? Yes, sir. ओके, प्लीज रीड एनीवन. कोणीतरी रीड करा, मला म्हणजे क्रॉस चेक करू देत क्वेश्चन. एनीवन? अरे जे लिहून घेतले तेच वाचायचं की काय एवढे करताय? At what speed the mass of an object will be double of its value at rest? ओके, म्हणजे काय विचारले आपल्याला इथे काय विचारलं? येस येस, असं कोणत्या स्पीड आहे की त्या स्पीडला तुमचा ऑब्जेक्ट जो रेस्टला आहे, रेस्टला असतानाचं जे मास आहे ते डबल होईल. आलं का लक्षात? म्हणजे रेस्टला एक त्याचं 10 kg एवढं मास आहे किंवा वेट आहे असं समजा. ते मला डबल करायचं आहे, त्यासाठी मला स्पीड किती असावं लागेल, त्या ऑब्जेक्टचं स्पीड किती असलं पाहिजे की जेणेकरून जे त्या ऑब्जेक्टचं जे रेस्टचं मास आहे ते डबल होईल. बरोबर आहे का नाही? येस Yes, Yes. sir. yes. Okay, we have one formula already we have discussed in the equivalence of mass and energy. For the mass साठी एक फॉर्म्युला होता. कोणता फॉर्म्युला होता? Yes, what is that? M is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. Yes or no? Yes, sir. I repeat that. What is that formula? M is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. So in this formula, m is the mass of object, but at which condition? Motion. Motion. Good. And m naught is the mass of object. कधी? At rest. At Rest. rest position. At rest position. म्हणजे आपल्याला असं करायचं आहे का हो? डबल करायचं आहे. म्हणजे मी असं फॉर्म्युला लिहू शकतो का? ओके, m इज इक्वल टू ट्वाइस m नॉट. Yes, sir. Yes, sir. त्या कंडिशनला जी व्हॅलोसिटी असेल ती व्हॅलोसिटीला माझ्या त्या ऑब्जेक्टचं मास डबल होईल. म्हणजे m इज इक्वल टू ट्वाइस m नॉट. येस, बरोबर आहे ना? Yes, sir. ओके, मग तुम्ही काय करा, आता जो मी फॉर्म्युला दिलाय तो, सो प्लीज राईट डाऊन दॅट फॉर्म्युला. ज्याने लिहून घेतला नाही त्यांनी तो फॉर्म्युला मेन्शन करा. राईट डाऊन. वी नो दॅट m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square. M is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square divided by c square, where m is equal to mass of object कधीच restore Motion. motion, where m is equal to mass of object at the motion. Second, m naught is equal to mass of object at the rest. After that, you can write one relation. What is that relation? M is equal to twice m naught. M is equal to twice m naught. So you can put this relation in the above formula. ते जे m दिले ना त्याच्या ठिकाणी हे ट्वाइस m नॉट पुट करा आणि कॅल्क्युलेट करा. आपल्याला v ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. v ते v ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी ट्राय करा तुम्ही.
ते पुटअप करा. ट्वाइस एम नॉट इज इक्वल टू एम नॉट डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर. आणि ते तुम्ही कॅन्सल वगैरे होते का कुठं बघा, टर्म चेंज होते का बघा, आणि तिथं व्ही स्क्वेअर ठेवा, नंतर व्ही ठेवा, सी ची व्हॅल्यू पुटअप करा आणि लास्टला व्ही फाइंड करा, व्ही किती येते ते. ओके, काय काय कॅन्सल होतं याच्यामध्ये? एम नॉट कॅन्सल होतं. एम नॉट कॅन्सल होतं. येस, व्हेरी गुड. काय राहते मग रिमेनिंग टर्म? स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2. तर रूट 3/2 सी येते का? येस येस. रूट 3/2 सी येते का व्हॅल्यू? रूट 3 जवळ नियर गेलाय तुम्ही, थोडस ट्राय करा, जवळपास गेलाय तुम्ही. बघा आता मी सांगतोय तेच तसं आले का बघा. आपण हे एम नॉट कॅन्सल केलं म्हणजे अदर साईडला गेलं तर टर्म काय राहते आपल्याकडे? स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2. मग आपल्याला इकडे जर स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर अदर साईडला काय करावं लागेल? मग आपल्याला स्क्वेअर करावं लागेल ना, बरोबर आहे का नाही? येस. मग हे स्क्वेअर रूट काढलं तर काय राहते आपल्याकडे? 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 चा स्क्वेअर केला तर काय होते आपल्याकडे? 1 डिवायडेड बाय 4. येस, गुड. 1 डिवायडेड बाय 4. आता बघा आपल्याला काय पाहिजे? व्ही ची टर्म पाहिजे. मग आपल्याला हे 1 जे आहे ते अदर साईडला घेऊन जायला लागेल. म्हणजे काय राहते आपल्याकडे? व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय 4. 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय 4 म्हटल्यानंतर किती राहते? 3/4. 3/4. येस, गुड. म्हणजे व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 डिवायडेड बाय 4. आता जे सी स्क्वेअर आहे आपल्याला व्ही ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. सी स्क्वेअर अदर साईडला आपण घेऊन जाऊया. जर अदर साईडला घेऊन गेलो तर काय राहते आपल्याकडे? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 डिवायडेड बाय 4 इंटू सी स्क्वेअर. बरोबर आहे? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/4 इंटू सी स्क्वेअर. आता व्ही चा स्क्वेअर पाहिजे का व्ही पाहिजे आपल्याला? व्ही पाहिजे. मग असं आले का बघा बरं, जर ह्याचा स्क्वेअर काढला तर 3/4 ला स्क्वेअर लागेल म्हणजे स्क्वेअर रूट होईल. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 3/4 इंटू सी चा स्क्वेअर होता म्हणजे तो स्क्वेअर निघून जाईल. मग इंटू सी म्हणजे व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 डिवायडेड बाय 4 इंटू सी. सी ची व्हॅल्यू पुटअप करा आणि फायनल आन्सर किती ते चेक करा. प्लीज कॅल्क्युलेट इट, चेक इट. ज्यांना समजलं नाही त्यांनी स्क्रीनकडे बघा. या क्वेश्चन नुसार डबल मास होते कधीच रेस्टच कोणत्या स्पीडला हे केलं आपण रिलेशन त्याच्यावरून पुट केलं. एम नॉट गेट्स कॅन्सल. 1/2 इथला स्क्वेअर रूट आपण रिमूव्ह केला, काढून टाकला तर इकडे स्क्वेअर बसेल म्हणजे 1/4 इथं. ओके, व्ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्याच्यामुळे त्या बाजूने गेलं तर आपण 1 आलं तर 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवायडेड बाय 4. ओके, इथं आपण एक टर्म ठेवली मध्ये व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 3 डिवायडेड बाय 4 इंटू सी स्क्वेअर. आता मला व्ही चा स्क्वेअर काढायचा आहे. व्ही चा स्क्वेअर काढायचं म्हटलं तर काय जाईल? हा स्क्वेअर जाईल, हा सी चा स्क्वेअर जाईल, पण ह्या 3/4 ला काय होईल? स्क्वेअर रूट येईल. बरोबर, ठीक आहे. ओके, in this formula if we put the value of c ची जर व्हॅल्यू इथं आपण पुट केली 3 इंटू
10 रेस टू किती आहे 3 into 10 raised to 8 पुट केली आणि जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला काय भेटते आन्सर बघा चेक करा v इज इक्वल टू 2.6 into 10 raised to 10 सेंटीमीटर पर सेकंद येते का बघा बरं एकदा yes please check it येते 2.5 येत आहे. ओके ठीक आहे 2.5 into 10 raised to 10 सेंटीमीटर पर सेकंद So 10 नाही येत. मीटर मध्ये आला असेल तुमचं मग मीटर मध्ये हा सर. हा सर. क्लिअर सर्वांचं समजलं काय अडचण आहे काय याच्यामध्ये सिंपल आहे ना ओके इथं जर तुम्हाला म्हटलं की 3 टाइम्स तर तुम्ही इथं कशामध्ये चेंज करता एक सिंपल चेंज आहे कशामध्ये m is equal to 3m naught. येस गुड सिंपल आहे ना क्वेश्चन ओके Yes, sir. सर्वांचं झालं शॅल वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन सर ते वर घ्या की खालचं दिसत नाही. नाही हे खालचं नका लिहू तुम्हाला इथं आन्सर आहे ओ 2.6 इंटू हे दुसरं जाऊ नका तुम्ही जे आहे तेवढंच घ्या हे खाली दुसरा क्वेश्चन आहे त्याच्याकडे ट्राय करू नका जाऊ नका त्याच्याकडे ओके ओके Okay, take another one question numerical थोडस फास्ट राईट अप करून घे okay a particle having a rest of mass a particle having a rest of mass 10 raised to 20 minus 24 kg 10 raised to minus 24 kg is moving with a speed of is moving with a speed of is moving with a speed of 1.8 into 10 raised to 8 meter per second 1.8 into 10 raised to 8 meter per second full stop calculate its mass when it is in motion shall I repeat Yes, sir. repeat करू दे Yes, sir. Yes, sir. a particle having a rest of mass 10 raised to minus 24 kg 10 raised to minus 24 kg is moving with a speed of 1.8 into 10 raised to 8 1.8 into 10 raised to 8 meter per second full stop calculate its mass when it is in the motion ओके काय दिले तुम्हाला याच्यामध्ये
काय विचारले? यम विचारले. यम विचारले. यम नॉट दिले का? Yes, sir. Yes. Yes, किती sir. आहे यम नॉट? 10 raised to minus 24 kilo. 10 raised to minus 24 आहे. ओके, गुड. तुम्हाला स्पीड दिले म्हणजे काय दिले? व्ही दिले का? Yes. किती दिले व्ही? 1.8 into 8 into 10 10 raised raised to to 8 meter per second. 1.8 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंद दिले. तुम्हाला कॅल्क्युलेट काय करायचंय? कॅपिटल यम. M. तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. येस सर. ट्राय इट क्विक फास्ट. ओके, एक सिंपल सांगतो पहिल्यांदा तुम्हाला. याच्यामध्ये काय करा तुम्ही, व्ही डिवायडेड बाय सी फाइंड करा. म्हणजे व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर आहे. बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये? Yes, sir. मग त्याच्यातलं काय करा तुम्ही, व्ही आहे तुमच्याकडे, सी आहे, म्हणजे व्ही डिवायडेड बाय सी फाइंड करा. सॉरी, व्ही डिवायडेड बाय सी फाइंड करा पहिल्यांदा इझिली. काय येते बघा, व्ही डिवायडेड बाय सी. 0.6. 0.6 येते. बरोबर आहे. ओके, आता सिंपल. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 0.6 स्क्वेअर किती होतं बघा, किंवा 0.6 चा स्क्वेअर किती होतं बघा. 0.6 चा तर ते स्क्वेअर रूट 1 minus 0.6 स्क्वेअर येते 0.8. 0.8 येते का? आय थिंक देर इज मिस्टेक, समवेअर मिस्टेक. व्ही डिवायडेड बाय सी 0.6. ओके, बरोबर आहे. सर 0.4 येते. म्हणजे अंडर रूट 0.4 आलं हा, पाहिजे. अंडर रूट 0.4 चं स्क्वेअर रूट काढून टाका, किती येते बघा. 0.63. ओके, 1 मायनस ते केलं का तुम्ही? करा बरं, किती येते बघा. 1 मायनस व्हॉट काय येते ते बघा. मी काय सांगतोय, पहिल्यांदा तुम्ही खालचं कॅल्क्युलेशन करा. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर. कारण वरती काय आहे तुमचं 10 रेस टू मायनस 24 आहे. जे काही तुम्हाला 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर येईल, त्यालाच तुम्ही वरती घेऊन गेल्यानंतर काय करचाल, इंटू 10 रेस टू मायनस 24 करचाल. बरोबर आहे ना? येस और नो? ओके, लिसन. What is the square of 0.6? 0.6 चा स्क्वेअर किती येतो? 0.30. किती येतोय? 0.36. 0.36. 6. 1 मायनस 0.36 किती आलं बघ? 0.64. 0.64. ओके, 0.64 चा स्क्वेअर रूट किती येतो? 0.8. 0.8. Square root of 1 minus 0.6 स्क्वेअर घ्यायचा मला. 0.64 येतो ना? Okay, I will show it. Please check it, or please cross check it. करेक्ट आहे सर.
वन एक आयडिया आहे की त्याचा स्क्वेअर नाही केला तरी चालते, कारण तो स्क्वेअर रूट जर आपण घालवलं तरी चालतंय. येस, वनला स्क्वेअर आहे ना, स्क्वेअर रूट. क्लिअर. ओके, बघा इथं काय केलंय, पहिल्यांदा डायरेक्टली 10⁻⁻24 जे काही टर्म येईल त्याला आपण मल्टिप्लाय केलंय त्याला. त्याच्यामुळे जे काही कॅल्क्युलेशन करायचं ते आपल्याला इथंच करायचं आहे. याचेच कॅल्क्युलेशन करायचे. ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? करेक्ट किती लोकांचं आलंय? 1.25 इंटू 10⁻⁻24 किती लोकांचं आलंय करेक्ट? येस प्लीज. ओके, गुड. ओनली 7. गुड गुड. So 10⁻⁻23 येते. हो, -23 का 24? 23 येते. खालचे किती आले तुम्ही सांगा आन्सर. हम्म? 24 येते. 2.5 मग 1.5 कुठेतरी मिस्टेक होते. वन इंटू केले, वन का इंटू कशाला केले? ओके, अजून? येस, सर्वांचं 10⁻⁻23 आले का 24 आहे? 24 आहे सर, बरोबर. 24 आहे, -24 आहे. कुठेतरी Yes. तुम्ही हे मिस्टेक करताय पॉइंट मध्ये, आय थिंक. ओके, आय विल शेअर द नोट्स. मी जे हँडरायटिंगने जे नोट्स हे केलेत, नोट डाऊन केलेत, आणि हे जे न्यूमरिकल्स आहेत मी तुम्हाला लिंक वरती शेअर करतोय. ओके, तिथून तुम्ही कलेक्ट करा. येस Okay, sir. yes, okay. So you can take a one question for a homework and we can stop here. A clock showing a correct time. A clock showing correct time when at rest. When at rest. I repeat, a clock showing 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 correct time when at rest, comma, losses 1 hour, LOSES, losses 1 hour in a day when it is moving. When it is moving. Sir, repeat करा. Yes. A clock showing correct time when at rest, comma, losses 1 hour, yes, LOSES, losses 1 hour in a day when it is moving. When it is moving. What is its velocity?
व्हॉट इज इट्स व्हेलॉसिटी. लक्षात आलं का न्यूमेरिकल तुम्हाला काय विचारलं ते? जेव्हा तुमचा क्लॉक ऑब्झर्वर रेस्टला असेल तेव्हा करेक्ट टाइम दाखवते, पण जेव्हा ऑब्झर्वर हा मोशन मध्ये असेल तेव्हा 1 तास काय दाखवते? कमी दाखवते. तर मग मोशन मध्ये असल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी किती असेल? बरोबर आहे. Okay, here two different time intervals. One is the delta t and the second one is the delta t dash. Delta t रेस्टला असल्यावर डेल्टा टी एका दिवसामध्ये किती तास असते तो? 24 तास असते. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 24. राईट डाऊन डेल्टा टी इज इक्वल टू 24. जेव्हा तुमचा क्लॉक मोशन मध्ये असेल तेव्हा 1 तास लॉस होतोय, कमी होतोय, म्हणजे किती असेल वो डेल्टा टी डॅश? 23. गुड. डेल्टा टी डॅश इज इक्वल टू 23. आता मला सांगा आपल्याकडे इक्वेशन काय आहे, फॉर्म्युला काय आहे ऍज पर द टाइम डायलेशन? डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डॅश डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय सी स्क्वेअर. आता बघा आपल्याकडे डेल्टा टी आहे, डेल्टा टी डॅश आहे, सी आहे, 1 आहे. फाइंड काय करायचं आहे? व्ही. त्यावेळेस त्याचं स्पीड किती असेल? जेव्हा 1 तास लॉस होतोय म्हणजे त्याचं स्पीड किती असेल ते आपल्याला व्ही फाइंड करायचं आहे. व्ही ची व्हॅल्यू डायरेक्टली नोट डाऊन करून घ्या आणि ते येते का तेवढी क्रॉस चेक करा. व्ही इज इक्वल टू 8.56. व्ही इज इक्वल टू 8.56 into 10⁷ into 10⁷ मीटर पर सेकंद. मीटर पर सेकंद. आन्सर येते का चेक करा. उद्या आपण याच्यावरती डिस्कस करूया. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टॉप हियर. In tomorrow's lecture, we will discuss the MCQ based on the relativistic mechanics. या चॅप्टर वरचे MCQ आपण उद्या डिस्कस करणार आहोत. ओके. सो टुडे we stop here. Thank you.